Hi, Assalamualaikum. Alright, this time I will explain to you theory of the firm and market structure. So here, what is the theory of the firm? This part I will explain on how to get the maximum profit for the firm to produce. Okay, or in the simple word, how much and at what price the firm will produce in order to get maximum profit. And also market structure. Kita akan cover 4 types of market structure. First one is perfect competition, monopolistic competition, and also oligopoly. For example, TNB, one of monopoly. Okay, because only one in Malaysia who supply electricity. That's why that is TNB, types of monopoly. Example for airlines, that is oligopoly, several company that produce airlines, airline service. And what about shoes or ice cream? That is the monopolistic. I will explain later for all the types of market structure. For this, before we proceed to market structure, I want to explain to you the determination of equilibrium of a firm. Okay, before this I told you, equilibrium of a firm is when the organization, how much the organization to produce and at what price in order to get maximum profit. As a firm, as a seller, you aim for the maximum profit. Okay. Jadi kat sini, there are two approaches. Total approach ataupun aggregate approach, and the second one is marginal approach. How to determine the profit maximizing level of output by using aggregate approach. Macam mana nak dapatkan pengiraannya? Profit sama dengan profit kita guna sebagai simbol pi. Profit equals to total revenue minus total cost. Total revenue is the amount that you get after you sell something. For example, kalau you jual RM5 burger, okay, a burger cost RM5, the price is RM5, and you manage to sell 100 burger. Means that you have to multiply price times quantity. RM5 times 100 means that you will get total revenue is 500. So total revenue kat sini hasil jualan yang you dapat sebelum you tolak dengan harga modal. Okay, sebelum you tolak bayar upah pekerja, bayar sewa. Sebelum you tolak segala kos, itu adalah hasil jualan, total revenue. Macam mana you nak dapatkan? Price times quantity. Untuk total cost incurred during the production. For example, in order to produce 100 burger, so you manage to have cost around, for example, 300. Maksudnya cost daging burger, cost sewa, cost upah, cost utilities, cost dan macam-macam lah. Semuanya bernilai RM300. Itu adalah total cost. So kat sini kalau profit, bila total revenue you dapat 500, total cost you 300, means that your profit is 200. Okay, positive profit. Sometimes you will get negative profit when your total cost is larger than total revenue. Di mana itu adalah kerugian lah. Contohnya you dapat 500 and your cost is around 600, so you lost 100. Itu adalah negative profit. Okay. And second approach is marginal approach. Marginal approach when you when to get the equilibrium, price and quantity, when the marginal revenue equals to marginal cost. Apa tu marginal revenue? Marginal revenue is the extra revenue that you get when you add one more unit of burger. For example, tadi you dah produce 100 burger dengan revenue 500.
let's say you jual 101 burger. So ada tambahan satu extra one burger, your cost is for example 510. So untuk tambah satu burger, revenue you extra satu burger, revenue bertambah RM10. Itu adalah marginal revenue. And for the marginal cost is the extra cost incurred when you add one more unit of output burger. For example tadi 300. Okay, kalau you produce 100 burger, your cost is 300. If you produce 101 burger, okay, extra one burger, so your cost would be 303. So extra one burger, the cost is RM3. Okay, so tadi kalau dah kira MR is RM5, MC is RM3, so kat situ tak berlaku equilibrium. Ia akan berlaku bila MR, for example, RM5 and MC also RM5. So that is the determination of price and quantity that the firm will get maximum profit. Okay, faham ya kat situ? And this is the formula to get the total revenue and marginal revenue and also average revenue. So untuk total revenue, macam mana you nak dapat total revenue? Tutup bahagian total revenue ni, price times quantity. Contoh saya bagi tadi, RM5 burger times dengan 100 units of burger. Jadi RM5 times 100 equals to 500. So kat situ adalah total revenue. Sebagai contoh untuk average revenue. Average revenue adalah revenue untuk setiap burger yang you jual. Sekarang ni total revenue yang you dapat adalah RM500. Okay, RM500. So, jadi untuk dapatkan revenue untuk sebiji burger, jadi you kena bahagikan dengan kuantiti. Jadi 500 bahagi dengan 100 biji tadi, you akan dapat RM5. So, RM5 adalah sama dengan price. That's why kalau you nak dapatkan price adalah sama dengan average revenue. Sebenarnya price sama dengan average revenue. So, untuk dapat price, total revenue bahagi dengan quantity. Sama juga untuk dapat average revenue, total revenue bahagi dengan quantity. Nampak di dua atas bawah, bahagi. Untuk marginal revenue is the extra revenue yang you dapat bila you tambah lagi satu burger. Macam contoh tadi, bila tambahan revenue RM505, tolak bila quantity you 101, you punya total revenue is 505. Kalau 100, 500. Jadi perubahan dia kat situ. Perubahan total revenue 500 kepada RM505. So ada tambahan RM5. Jadi ada tambahan RM5. RM5 itulah change in total revenue. Okay, perubahan dia bukan RM505. RM5 sahaja sebab daripada RM500 increase to RM505. Untuk change in quantity daripada 100 kepada 101 ada berapa tambahan? Okay, betul. 1. Only 1. So, RM5 divided by 1 equals to 1. Equals to 5. Equals to 5. So, 5 divided by 1 equals to 5. Jadi, MR kat sini RM5. Bila tambah satu lagi burger, revenue yang you dapat RM5. Okay, faham? Okay, and okay, we go further to total aggregate. Macam mana? Untuk total aggregate, tadi dah dapat dah. Dia punya formula adalah profit equals to total revenue minus total cost. Jadi macam mana you nak tahu yang mana berapa banyak yang you perlu keluarkan dan berapa harga yang you perlu jual barang tersebut in order to get maximum profit. So here, you have to look at the profit, the greatest one. So that is your point to produce. Okay, break even point pula occurs when total cost equals to total revenue. Biasanya kalau you buat business, you akan sebut pulang modal.
Okey, bolehlah buat pulang modal. So, pulang modal itu adalah break even point. Tak untung dan tidak rugi. Zero. Total revenue, contohnya 500, total cost pun 500. So, zero. Zero kat situ, itu adalah break even point. Let's kita tengok dekat pada table ni. Ini output daripada 0 to 13. Harga barang tersebut adalah RM25. Okey, harganya tetap RM25. Contohnya, apa kalau barang RM25? Contohnya, casing smartphone lah. Okay, casing smartphone harga RM25. And then total revenue, macam mana you dapat total revenue? Price times output. So, semuanya gandaan 25 kat sini. Sebab price-nya 25. Okay, you dapat total revenue and total cost daripada produce 1 and 2 until 13. So, this is the total cost. Macam mana you nak dapatkan profit? Total revenue tolak dengan profit kat sini, you will get total revenue tolak dengan total cost kat sini, you akan dapat profit. Jadi kalau total cost lebih besar berbanding total revenue, you akan dapat negative value kat sini. Ini maksudnya loss. Okay, negative profit maksudnya loss. You jual RM25 je, tapi modal yang you guna untuk produce barang tu adalah RM49. Maksudnya, you loss lah RM24. Okay. So kat sini berapa yang you perlu jual? Berapa yang you perlu produce in order to get maximum profit? So you scroll di sini, you nampak okay, this one RM40 is the highest one. So bila dapat RM40, berapa yang you perlu keluarkan? 9 sahaja. Okay, 9 unit. Output 9 unit smartphone casing tadi. And pada harga RM25, harga tetap. Ini harga tetap. Okay, so RM40. Bila you jual 4 je. Okay, casing tu you jual 4, you akan dapat break even. Tak untung, tak rugi. Okay, ini adalah level break even. And kalau you jual 12 pun, you akan dapat break even. Dalam ekonomi, tidak semestinya you jual lagi banyak quantity, lagi banyak you untung. Tidak semestinya. Mungkin certain point. Untuk contoh ini, you hanya boleh jual untuk dapat maximum price, maximum profit, you hanya perlu jual 9 sahaja. Kalau you jual 10, you hanya dapat 38 sahaja. Maksudnya keuntungan you berkurang RM2. Tak maksimum. Dapat untung, tapi tidak maksimum. Dalam ekonomi, kita nak tengok maximum profit. Okay. And kalau you jual 12 unit casing, dia dah jadi break even. Dan kalau you jual 13, dah loss. Okay. So the point that you have to sell or produce is at 9 units for the price at RM25. Okay, clear? And this one is the graphic. Ni total revenue and total cost curve. So you boleh tengok kat sini, tengok bahagian yang paling besar ni. Kat mana? 9. Okay, 9 unit. Okay, dan kat sini pula adalah profit and loss. The maximum is 40. Okay, do you understand class? Student? Harap-harap you boleh faham ya. Okay, next adalah marginal approach. Macam mana you nak tahu berapa banyak yang you produce in order to get maximum profit menggunakan cara marginal. You kena tengok MR equals to MC. You have to remember either in the perfect market or in the imperfect market such as monopoly ataupun oligopoly ataupun monopolistic. Keyword dia adalah MR equals to MC. MR equals to MC ini adalah the profit maximizing level of output and to get the profit maximizing level of output and price. So, bila you dah tengok kat sini, you akan nampak berapa price dan berapa quantity yang you perlu produce in order to get maximum profit. Okay. Okay, apa dia? MR equals to MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Juga dipanggil sebagai optimum output. Okay, ini contohnya.
So you will get total revenue and total cost, and here daripada total revenue and total cost you will get marginal revenue, change in total revenue. Okay, kalau you tengok kat sini change in total revenue 0, 5, 10, so maksud kat sini ada gandaan 5. So all the marginal revenue is 5. And untuk marginal cost you tengok extra for each increase, for the increase from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. So every 1 unit increase in output, berapa you punya tambahan? Daripada 0 to 1, 0 to 10. So marginal cost you 10. Daripada 1 to 2, tambah lagi 1, cost you bertambah daripada 10 ke 12. Jadi tambahannya 2. Dan seterusnya. Dan kat sini kat mana point yang kita boleh tengok, you hanya boleh tengok bila MR sama dengan MC. Kat mana yang MR sama dengan MC? Bila output 3 dan price-nya 5. So kat sini, berapa banyak yang you perlu jual in order to get maximum profit? Only 3. Okay, if you produce more, you will not get maximum profit. Okay, so ni adalah diagram MR. This is this constant value. Sorry, this one constant value RM5. So this is the what we call horizontal line. Okay, and MC U-shape curve. So here is the intersection between MR and MC at RM5 and quantity is 3. Okay, do you understand? Right, so I think that's too long. Dah 15 minit. I think better I stop here. Later I will proceed with the market structure, perfect competition market. Okay everyone, thank you. That's all. Bye.